This is the main reference book yang kita guna untuk numerical analysis. Kalau tak silap saya, kita dah letak dalam e-learn. Okay, you all boleh tengok kat situ. So, alright. So, explanation kat sini lebih jelas lah compare dengan apa yang kita buat tu. Okay, so kita go kat sini. It's about the round of error and computer arithmetic. So, what is a round of error ni? Okay, nak jelaskan kat mana wujudnya round of error. Okay. So, kita baca kat sini, the arithmetic, nampak tak? The arithmetic performed by a calculator and computer is different from the arithmetic, maksudnya apa-apa pengiraan, dalam algebra and calculus. So, for both algebra and calculus, you akan dapat the exact solution lah, you akan dapat solution terus. You would likely expect that we only have a true statement. Maksudnya dalam the simple maths ataupun dalam algebra atau calculus ni, we have a true statement such as 2 tambah 2 sama 4, 4 multiplied by 8 is equal to 32, and the square root of 3, and then kita kuasakan 2 to the power of 2, you akan dapat 3. Okay. However, with the computer arithmetic, we expect exact result for the 2 plus 2 is equal to 4. Kan jelas kan, 2 plus 2 is equal to 4. Maksudnya kalau you masuk dalam calculator pun you akan dapat 2 plus 2 is equal to 4. It's a finite number. 4 multiplied by 8 you akan dapat 32. But we will not have precisely square root of 3 to the power of 2 is equal to 3. Sebenarnya dia ada sedikit pengiraan kat belakang tu lah. To understand why this is true, we must explore the world of finite digit arithmetic. Okay. Contohnya kat sini. In our traditional mathematical world, we permit numbers with infinite numbers. Okay, of the digit. So dalam numbers kita ada infinite and finite numbers. Finite numbers ni is a numbers yang kita boleh kira. Ada contohnya from 1 to 10. 1, 2, 3, 4 sampailah 10. So ada 10 number kat situ. So this is finite number. Infinite numbers ni contohnya dia up to infinity lah. Dia tak ada ends of the number ataupun dia tak ada starting point, dia tak ada. So this is different between the finite and infinite numbers. So in our traditional mathematical world, we permit number with an infinite number of digits. Okay, so kita terima je infinite number, tak ada masalah. The arithmetic we use in the word define. Okay, normally apa yang kita define adalah square root 3 as a unique positive number. Yes, this is positive number and it's unique, it's only one. That when multiplied by itself, which is square root 3 multiplied by the square root 3, produce the integer 3. Okay, so that is in the arithmetic. In the computational world, okay, according to the computer ataupun calculator, however, each representable number has only a fixed and finite number of digit. So maksudnya in the computational ni kita represent the number is only in fixed and a finite number of digits. This means, for example, the only rational number, okay, rational number ni is one of the ratio number lah. Dia ada pecahan jugalah. Okay, pecahan. And not even for all this can represent exactly. So dia ada, macam mana cakap? Let's say kalau you write the rational number in the calculator and then you change to the point. So as dia ada lagi point-point kat belakang tu, tapi dalam calculator the display calculator tu is maybe you akan baca up to 9 decimal places. Tapi dia sebenarnya ada lagi kat belakang-belakang tu kan. Okay, jelas tak?
Faham tak maksud saya? Okay, so it means that when you use your calculator, the display area is cut only up to 9 decimal places. But sebenarnya uh, dia ada lagi nombor kat belakang tu disebabkan oleh rational number. So this is the error. So the error in the computer lah, or the error in the calculator, in the computational world, this error is called the round off error. Okay, round off error ni wujud daripada, let's say kita chopping the number ataupun kita round off the number tersebut lah. Kita dalam bahasa Malaynya adalah kita bundahkan nombor tersebut. Alright. This is given an approximate representation. One was square will not precisely 3. This is the main idea dia lah. Although it will likely be sufficient close to 3 to be acceptable in the most situation. In most cases, then this machine arithmetic is satisfactory and passes without notice or concern, but at time problem arise because of the discrepancy. So it means that ada juga masalah yang timbul disebabkan oleh ini lah. Alright, so disebabkan oleh itu dia ada wujud error. Okay, wujud error is produced when the calculator or computer is used to perform real number calculation. This is called round of error. Okay, this occur because the arithmetic performed in the machine involve with the only finite number of digits. Okay, with the result that calculation are performed with only approximate representation of the actual number. So kat sini kan berlakunya the chopping or rounding of the error bila kita nak go to the output in the calculator ataupun the computer. In the computer, only a relatively small subset of the real number system is used for the representation of the all real numbers. Okay. So the meaning of the round of error tu adalah disebabkan oleh kes-kes tersebut lah, mainly decimal number lah, the nombor pecahan. Okay, boleh? Okay, so I will go to the next subtopic. Okay, so round of error tu daripada mana? So dia sebenarnya ada dua bahagian yang kita dulu saya pernah ajar. One of the dia adalah by the binary machine number and also from the decimal machine number. So tapi dalam now kalau you tengok buku rujukan, okay, dia ada satu lagi part which is a binary machine number. Okay, this is yang saya pernah jelaskan hari itu, dia hanya melibatkan 0101 binary number. Okay, so daripada nombor yang sangat panjang tu yang melibatkan 0 and 1, the first number, okay, the first number tu dia represent the sign of the number, sama ada positif atau negatif. Okay, kalau dia 0 dia adalah positive number, and kalau dia binary number is 1 dia adalah negatif. And then the saya nak cakap, tapi kita tak ajar lah lain ni. Sekejap, kan ada dalam buku ni. Sekejap, saya tengok balik. Alamak, pasted. Sorry Okay, kat sini ada. This is binary machine number. So consider this is a machine number panjang. Consider maksud saya kat sini, maksud saya dalam komputer dia hanya melibatkan 010101 number, and how do we know that the number is positive or negative is according to the first number here. So kalau dia 0,
number, the last, kalau dia 0, dia adalah positive number. Kalau let's say the first number ni dia start dengan 1, so untuk case yang ni, the number should be negative. Yang ni positif. Faham tak? Okay. And between the next number between 2 up to 12 numbers, bilanglah ni. S0 indicate the number is positive, and the next 11 bits, dia panggil bits. This is the second bit, third bit, fourth bit, and so on. You kena kira dah ni. So maybe up to here. So this is dia panggil characteristic. Okay, characteristic. So dia ada dia punya formula. So bila dikira, you akan dapat let's say 0, 1, 0 to 7. Okay, so yang belakang tu, the balance of the bits, okay, ada cara pengiraan dia panggil kat sini adalah mantisa. So this is the formula. You akan dapat macam ni lah. Cara dia, so this is the negative sign, this is the calculation of the characteristic number, and this is for the mantisa. Okay, so finally you akan dapat the final number yang panjang-panjang tu adalah 27.566402625. Okay, tapi kita tak ajar sebab dia hanyalah as a dia, sebab apa? Sebab dia more to the computer punya part lah. Okay. Alright, jelas Okay, now, sorry. Dia patah balik answer. Sorry. Okay, so now decimal maximum number kita ajar sebab ini melibatkan pengiraan kita sama ada kita nak chop ataupun rounding kita punya rational number tersebut lah. Okay. Okay, so the use of binary digits tends to conceal the computational difficulties that occur when the finite collection of the machine number is used to present all the real numbers. Okay, to represent all the real numbers. To examine this problem, we use more familiar decimal places instead of binary representation. So from now and on, in this subject, kita akan guna decimal number. Sama ada pengiraan kita akan mention calculation will be done in 6 decimal places or 4 decimal places. Okay. So what is the k-digit decimal places ni? What is the k-digit decimal machine number? Okay. So kalau tengok kat sini, plus minus is the sign. Okay, semua nombor akan ada sama ada nombor tersebut adalah plus, positif or negatif. Lalu nampak kat sini 0 point D1, D2, dot up to dk multiply by 10 to the power of n. Di mana D1, okay, D1 ni adalah can be number dia from 1 to 9. 0 tak termasuk. Okay. Kalau dia ada 0, dia akan dapat 0.0 something kan? Tapi tak boleh. Dalam k digit decimal places, kita nak 0 point, terus ada nombor. Faham tak? Boleh? So bentuk ni 0.D1, D2, D2 can be 0 lah. So can be 1, 0, 1, 2, 3 up to any number to the power of n. Jelas tak? So untuk k digit decimal places, sebelum kita lakukan any chopping or rounding, dia biasanya dalam bentuk kita panggil dia adalah normalized. Any positive real number within the numerical range of the machine can be normalized to the form. So this is a normalized form. 0 point something adalah kita panggil dia normalized form lah.
Okay, di mana D1, okay, D1 is from 1 to 9 and D2 can be 0 to 9. Okay, and so on. Okay, jelas? Okay, kalau saya tanya soalan macam ni kan, 0.0111. Okay. Adakah this form merupakan normalized form? 0.0111 multiplied by 10 to the power of 10. Ni normalized form ke tak? Yes, not. Yeah. This is not a normalized form disebabkan oleh D1 ni dia D1 this is D1 cannot be 0. Jelas ya? Alright. Okay, so let's say saya bagi a number, saya bagi a real number, contoh a real number is equal to 2. How can I write the 2 in the normalized form? What is the normalized form for 2? Anyone? Okay. Aiman ke? Aiman boleh tulis kat chat. Alia, Baiti. What is the normalized form for 2? How to write the normalized form untuk 2? Anyone? Fahim? Tulis. Azizul Fahmi, tulis. 2. No. Yeah. Nabil, okay. 0.2 multiply by 10 to the power of 1. Yes. Fahim. Alright, good. So faham tak? 0. Carmen, you should put 0 because 0 is this part. Okay. Kena ada 0.2 darat 10. 10 lah kan. 10 to the power of 1 is 10. Right? So, okay. So, faham lah tu. Okay. Okay, so what's next? The floating point. Okay, the floating point form of y. So, this is kita panggil dia, this is any number y. Can be any variables. Can be x, can be v, u, w, so on. So, refer to this number. This is the exact number lah we said. The floating point of the y, okay, kita normally kita letak FL. FL refer to the floating point of y. Is obtained by terminating the mantissa of y at k digits, k decimal digits. There are two ways to perform the termination. Maksudnya, daripada y yang panjang-panjang kita dapat ni, dia nak terminate the mantissa. Mantissa ni adalah kalau kita tengok daripada binary number, kita ada kita panggil apa yang bawah tu, kita panggil S. S is the sign, the characteristic and the mantissa. So dia nak cut off the mantissa punya part tu. Ada dua cara. First adalah chopping. Chopping maksudnya terus je simply chop. Okay? Simply chop of the digit. Maksudnya daripada original, let's say y kita tadi, saya rewrite lagi 0.d1, d2 dot ada dk plus 1, dk plus 2 dot tak kisah sampai berapa digit to the power of n. This is y. The floating number of y adalah berlaku apabila kita chop ataupun kita rounding. Okay, first chop. Chop ni maksudnya kita terus je cut. Ambil pisau, terus potong kan. So let's say dia nak cut off
the chop off of the K1, DK plus 1 and DK plus 2. Dia nak chop terus, nak up to here je lah. So, they cut here. So, all of this number starting from DK plus 1, DK plus 2, terus dia buang. So, dia akan ambil, which is FL, Y, 0.D1, D2, up to DK. So, sekarang ni, you rasa floating point ni adalah exact ke approximation? What do you think? Is the floating point ni adalah exact number ataupun approximation? Yes, approximation. Sebab kita dah berlakunya changes kat situ. Okay, dah ada perubahan daripada nombor yang panjang which is exact, kita dah cut. Okay, so floating point is an approximation. Jelas Approximate number. Alright, good. So chopping senang. Tapi kalau you belajar belajar, bila kita nak bunda which is rounding, kita make sure that kita kena tengok nombor yang belakang tu sama ada higher than 5 or not. Higher or equal than 5 or not. So that is rounding. Kalau chop, terus chop, tak fikir sama ada dia tu nak tengok greater than 5 atau tak perlu fikir. Tapi untuk rounding kita kena fikir. Alright, so what happened in the rounding? The add 5 darab 10 kuasa n to the 10 kuasa n minus k plus 1. This is the general form kalau this is general lah. Nanti kita tengok contoh lagi mudah. To y. Alright. Then chop the result to obtain the number in the form. Ni maksudnya dia perlu tambah. Contohlah ni. Dia kena tambah 5 darab dengan 10 kuasa ni to the y, then chop the result to obtain the number of the form this. Okay, there are two possibilities here. Ada dua kemungkinan. Okay, ada dua kemungkinan. First, round up. Okay, jap. Let's say y saya adalah 0, D1, D2, DK plus 1 darab 10 kuasa n. Okay. Bila kita nak round out, if DK plus 1 is greater than equal to 5. Bila nombor kat sini, dia ada lagi kat sini kan, dot, sorry dia ada dot. This is greater than equal to 5. So, DK ni, jikalah DK plus 1 is greater than 5, so DK should be plus 1. Then chop the number to get the floating number. Susahlah, nak mudah macam ni lah. So let's say y saya adalah 0.51 26 darab 10 kuasa, let's say n lah. So this is DK plus 1. 6 tu adalah DK plus 1. So floating number untuk y, okay, adalah dia akan jadi 0.51 2 ke 3? 3. Okay, so 6 ni is greater than 5, so kat sini kena tambah 1. Macam ni lah kan, bunda lah kan. Simple Boleh tak? Jelas? Okay, right, good. So round down, less than 5. Contohnya kat belakang ni adalah 4 ataupun 3, less than 5 lah, maknanya 1, 2, 3, 4. Simply chop.
Mana terus je buang. So kita dapat 0.51 2. Okey, terus je dia buang. So rasanya yang ni semua okey. The floating point, jelas kan? Dia terus chop So the floating point represent station FY, the FRY is of the number Y has a following relative error. Okay, kenapa ada relative error? Sebab we know that Y tadi adalah Z and the floating number of Y adalah approximate. So ini pengiraan yang berlaku disebabkan oleh chopping rounding ni ada wujudnya round off error. Sorry. Wujudnya round off error, so kita boleh cari relative error lah. Relative error adalah absolute error, which is the AZ minus the approximate value multiplied by the AZ. So yang ni you kena ingat lah, biasa ditanya dalam quiz, exam and so on. Okay. Let's say saya bagi contoh Given pi adalah 3.141596. Ada lagi lah pengiraan dia dot kan. So normalized form untuk pi, okay, so sebelum plotting kita akan kena jadikan any number tersebut in a normalized form. So normalized form untuk plotting untuk pi adalah 0.31415926, okay, multiply by 10. Okay, this is the normalized form untuk pi. Okay, so let's say soalan yang pertama. Find the floating point of pi using 5-digit chopping. Okay, using 5-digit chopping. Boleh buat tak? Nak cari floating point untuk pi using 5-digit chopping. Dia akan dapat apa? Okay, biasanya kita kira lah. Sini 1, 2, 3, 4, 5. So 5-digit chopping maksudnya dia terus chop, buang. Tak kisah sama ada ni adalah greater than ni adalah greater than 5 or not. So chopping terus cut, you akan dapat 0.31415 multiply by 10. Kan? Okay, let's say the second question. Find FL of the floating point of pi using a still 5-digit rounding. So dapat apa? Cuba tengok je. So rounding dia kira 1, 2, 3, 4, up to 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then kita tengok bila kita cut kat sini, waktu cut kita kena tengok the number as dk plus 1 tadi kan. Dk plus 1 is greater than 5. Okay. So kat sini kita kena plus 1. So you akan dapat 0.31416.
Nampak tak beza antara rounding dan chopping? Okay, thank you Nabil. Okay, jelas yang lain hope faham. Okay, good. Alright. So the next, this is a proven curve. Dia nak apa ni? I think this is for the proven. Recall that this is the Y number. Can be chopped. Okay, boleh di-chop until K decimal digit. So dia approximate to the floating number lah, K decimal digit. So this is chop terus. Okay, the chop dia akan dapat this part. Okay, jelas kat sini. Okay, therefore the relative error adalah Y minus the floating number of Y divide by Y. So dia rewrite balik semua ni. This is Y minus the floating, which is up to decay only, divide by Y. Okay, so what's next? Apa yang dia buat ni? Okay, so dia minus the first part ni. Okay, so this is decay 0.D1, D2 up to decay kan? Up to decay plus 2 dot. Dia minus dengan 0.D1, D2 sampai sini. So dia akan dapat inilah 0.00. So D1 minus D1, D2 minus D2 and so on. Decay minus dengan decay. So hanya tinggal decay plus 1, decay plus 2. Okay. Sini boleh ikut kan? Sini okay. So this is yang denominator is the same thing, alright. So what's next? Okay. So now they want to remove 0 here. They want to remove 0 here. Apa yang dia buat ialah they change here. So 10 to the power of n, they remove the 0, you akan dapat 10 to the power of n minus k in the general term. Okay. Okay, yang tu settle. This is the same. Okay, so what's next adalah from here to here. From here to here, so it means that 10 to the power of n minus k, meaning that n, this is multiplied by, macam tu lah. So divide by multiply to the power of n, so dia can cancel out this here, you akan dapat 10 to the power of negative k. Okay, so okay here. So since D1 not be 0, yang ni ambil daripada original how to define the normalized form tadi kan. 0.D1, D2 and so on multiply by 2 n, 10 to the power of n, D1 cannot be 0. Okay, so we have 0.D1, D2 up to ni should be greater than 0.1. So should be greater than 0.1. Dia tak boleh 0.0 sebab disebabkan oleh D1 cannot be 0. Boleh tak? So D1 ni adalah 0 ke atas. So there should be this, the bounded of this adalah 0. Is greater than 0.1. Boleh tak? Whereas okay. Whereas okay, yang tadi adalah untuk denominator tadi Yang this part adalah untuk they define the denominator. And 0.dk1, dk2 and so on is less than 1 is for the denominator ke atas tu. The combination for both bounds leads us to, so dia masukkan nilai 1 bahagi 0.1 multiply by 10 to the power of k, you akan dapat
This is the bounded untuk chopping. Okay. Untuk chopping. Alright. Okay. Ada exercise kat sini. Show that the bound of the relative error, okay, when using K digit rounding arithmetic adalah 0.5 darat 10 kuasa negatif K plus 1. So, boleh buat and submit dalam Google Classroom. Okay, submit dalam Google Classroom. Nanti kita akan discuss hari. Kalau tak faham, tak apa. Kita cuba buat. Okay, cuba fahamkan balik lah how they obtain, how they prove that the rounding is 0.5 darat 10 kuasa negatif K plus 1. Okay, saya bagi hint lah kat sini sikit. So, dia ada hint. Kita tahu tadi kan rounding ada dua possibility. Okay, ada dua possibility. So, the first adalah if DK plus 1 yang dia nak round tu adalah less than 5. Okay, then apa yang berlaku adalah the floating number untuk Y tu adalah 0.D1, D2 up to DK. Dia terus cut. Kan? Dia terus cut DK plus 1 tu. Jelas? Okay, this is first. The second possibility adalah if DK plus 1 greater than equal to 5. Okay, greater than equal to 5, then the floating number of Y you akan dapat 0.D1, D2, DK tersebut plus 1. Plus 1 kan? Sebab dia greater than 5. So this is 10 to the power of n. Itu adalah two cases yang ni adalah two cases to be considered. Try fikir macam ni nak try buat the jalan kira should be the similar. Alright, so maybe there are two cases. So let's say case 1, okay, you kena produce lah, cari the relative error untuk case 1. So if DK plus 1 less than 5, so find the relative error macam mana? So you akan dapat Y, floating number untuk Y divide by ni. And then you need to find the second case. What happen if the K plus 1 greater than equal to 5. So find juga the relative error. Tengok you dapat tak 0.5 darat 10. Ni. Okay. Okay, jelas tak? Ada soalan tak setakat ni? Sambil-sambil tu saya letak kat chat kehadiran hari ni, saya lupa pula. Sambil-sambil boleh isi kehadiran. Okay. Tak ada soalan ke? Okay. Tak ada soalan, saya masuk sikit berkenaan dengan the second tu adalah finite digit arithmetic. Okay. Alright, so yang ni saya go to the basic je lah. Ada banyak example kat sini. Kita tengok one by one. Okay. Okay, let floating number of x be the floating point represent the real number of x. Okay, so kat sini
So it means that X ni adalah real number ataupun the exact number lah. Betul? So any floating number of any variable, this is the approximate. Approximate to X. Right, jelas Okay, so dia ada a floating number of X, dia ada floating number of Y. Okay, which is Y ni adalah the real number. This is the machine addition operation. Okay, ni adalah the operation. Okay, operation calculation. Okay, calculation operation dalam finite digit arithmetic. Okay, so ni adalah addition lah kan. Ni addition. Saya tak pasti kenapa dia letak bulat tu, tapi memang macam tu. So ni adalah subtraction. Ni adalah the cross. Kalau bahagi dia macam tu. Betul ke macam tu? Ataupun macam ni. Tapi maksud yang sama lah. Alright. Addition, subtraction, multiplication, division and so on. Then we will assume, okay, the finite digit arithmetic is given by, okay. Let's say X plus Y. Apa yang berlaku, finite digit arithmetic untuk X tu sendiri berlakunya floating number. So ada error dah kat situ kan. So what happened, dia dah change the first, this is the, maksudnya X tu adalah original. Floating number adalah the approximation of X. Contohnya dia nak suruh cut ataupun chop to any digit lah. So kalau dalam kes ni, dia buat pengiraan untuk floating number X dulu and what is the floating number of Y. So ada berlakunya dua pengiraan dah kat sini. You need to find the normalized form dulu. Dah ada normalized form untuk exact number tersebut. You have to find the floating number according to the question, sama ada dia nak chopping ataupun rounding. Okay, so find the floating number of X, find the floating number of Y. Okay. So between two ni ada pengiraan tak? Ada calculation tak berlaku? Dah cari floating number X, dah cari floating number Y. Soalan dia suruh addition. So ada berlaku operation kat situ. Betul tak? So setiap kali berlaku operation tu akan ada pertambahan. Let's say maybe the digit different lah. Okay, daripada 5 tadi mungkin jadi 6 ke and so on. So the final answer is not floating number X multiplied by floating number Y. The final answer adalah apabila berlakunya operation sama ada addition, subtraction atau apa-apa, dah berlakunya operation, what we need to do adalah floating number again. Floating number, floating lagi sekali. Floating lagi sekali the answer kat sini. So this is baru the final answer. Faham tak? Boleh tak? Faham kan? Nabil faham, yang lain tak faham lah. So sama juga yang ni, X adalah original. Okay, X adalah original. Tapi dia nak pengiraan tu sama, dia suruh chop dulu, chop atau rounding. So what happen, kita need to find the floating number of X, dapat. Need to find the floating number of Y, dapat. Okay, the first, let's say third, dua. Yang ketiga, buat operation, tolak. This is not the final answer. The final answer, kita need to floating all the answer tu. Baru settle. Sama juga any operation yang lain. Okay. Kita go example lah senang. Okay. Given okay. X adalah 5/7, Y adalah 1/5. Use 5 digit chopping. Okay. Sebelum kita chopping, sebelum kita rounding, apa yang kita perlu buat adalah kita need to find the normalized. Yes, need to
find the normalized form. Okay. Okay, cuba you tengok what is the normalized form untuk X. X diberi 5/7. Okay, 5/7 kalau you kira kalkulator, apa-apa. 5/7. Tekan kalkulator you akan dapat apa? 0.714428571 and so on lah. Tak muat. Dah berlaku error dah kat situ. Okay. Normalized form untuk yang ni adalah this is already in normalized form, right? Betul tak? This is already in normalized form sebab dia ada 0.D1, D2, D3 and so on. Okay, so cuma kalau nak lebih in the general form, you boleh tulis lah, jap. Kalau you perasan kan, dia repeated number kat sini. Betul tak? Sekejap, saya X sama dengan 5/7. Kalau you kira kalkulator, you akan dapat 0.71425 kenapa saya letak bar kat atas tu, dia repeated. Kalau you tengok the behavior of the number bila you 5/7, dia dapat 0.71425, 71425, 71425 and so on. So the bar kat atas tu adalah the repeated number. Okay, so jelas tak? Dia sebenarnya 71425, 71425, 71425 and so on. Okay, so normalized form kita boleh tulis 0.71 42 85 darab 10 kuasa kosong. Sebab dia tak ada berlaku apa. Dia still in dah still dalam 16/0 something Okay. Boleh tak ni? So Y 1/3. Okay, 1/3 adalah 0.3 bar. Kan? So which is 0.33 repeated number of 3 here. Okay, so dalam normalize pun you akan dapat 0.3333 darab 10 kuasa kosong lah. Okay. Oh, so kat sini ada solution dia. This is the exact solution. Okay. So bila kita tulis normalized form, this is already in normalized form lah. So dia nak 5 digit chopping. So dia kira 1. Faham tak ni? 0.71425, 71425 and so on. So dia nak cut kepada 5 digit chopping. 1, 2, 3, 4, 5. So dia terus cut. So dia akan dapat macam ni. Jelas tak? So yang ni pun sama. 0.333333 and so on. 1, 2, 3, 4, 5. So cut. So akan dapat floating point dia macam mana. Boleh? Okay. So the first additional adalah dia tambahlah floating. 0.71825 ni tambah dengan yang ni. Dia akan dapat macam ni. Okay, dapat macam ni. So this is not normalized form lah. This is not normalized form. Normalized form untuk yang ni adalah 0.10471 darab 10. Betul tak?
Normalized form untuk after the operation. Betul Okay, good. So, cuba you tengok kat sini. Ni dah jadi 6 decimal places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan nak 5. That's why saya kata we have to do the floating point. So, untuk selepas any operation. Any operation yang kita buat, we need to do, untuk dapatkan final answer, kena lakukan floating point lagi. Kena cut atau kena round chopping lagi lah. Depends on the question. Sebab jawapan akhir dia dapat in term of 6 decimal places. Dia nak ni je lah. Dia nak 5 kan. So 5, terus dia buang yang 1. So this is the final answer. Tahu tak? Boleh ke tak setakat ni? Boleh Okay, so you try tengok dulu contoh. Sebab sekarang dah hampir pukul 1 kan. So, okay, saya proceed sikit lagi. Dia cari the exact value. So, exact value 5/7 tambah 1/3. So, yang dapat 22/21. So, kat sini dia boleh cari absolute error and also the relative error. Okay. So, try. Okay, so yang ni dua you cuba buat ni. Buat and also submit in the Google Classroom lah. So nanti saya akan discuss hari Khamis ni. So mohon hantar and nak tengok you all faham tak konsep floating point before and after operation and what is the final answer. Okay, jelas Okay, ada soalan tak? Yang the next example kita akan bincang hari Khamis lah. Okay, itu saja. Ada soalan tak sekarang ni? Nanti saya akan create the submission punya part dalam Google Classroom untuk you all submit. Don't worry. Okay, tak ada. So, that's all for today. Thank you. Okay, bye. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Welcome.